আমি কর্নেল মাসুদ মজুমদার, সিনিয়র ইন্টেনসিভিস্ট, ক্রিটিক্যাল কেয়ার সেন্টার সিএমএইচ ঢাকা। আমি এর আগে দেখেছিলাম স্পেশালি এই কোভিড-19-এর ক্রাইসিস মোমেন্টে যে ভেন্টিলেটর সংকট চলছে, সেই ক্ষেত্রে কনভেনশনাল ভেন্টিলেটর একজনের জন্য একজন, এটাই সঠিক, কোনো সন্দেহ ছাড়া। কিন্তু যদি ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট করতে হয়, কখনো যদি রুগী অনেক বেশি হয়ে যায়, তখন রুগীর জীবন বাঁচাতে একটা ভেন্টিলেটরকে স্প্লিট করে 2টা, 3টা বা 4জন পেশেন্টকে ইভেন স্প্লিট করে দেওয়া যেতে পারে। তো এই সময়টাতে কিভাবে ভেন্টিলেট করতে হবে সেটা দেখানোর জন্য আমি এখানে এর আগে আমি ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল দিয়েছি। এতে যখন 2জন, 3জন বা ইভেন 4জন পর্যন্ত আমি করেছি, ভেন্টিলেটারে রেখেছি, তখন তাদের প্যারামিটার্সগুলি আমি প্রতি 1 ঘন্টা পর পর দেখেছি। তাতে ব্লাড গ্যাস, তার ইলেকট্রোলাইটস এবং মাল্টি প্যারামিটার ফিজিওলজিক্যাল মনিটরের মাধ্যমেও আমি সবগুলি প্যারামিটার্স তাদের লক্ষ্য রেখেছি। সেগুলি সবগুলি সঠিক এবং স্টেডি ছিল। তো আজকে আমি এখানে ডেমো ভার্সন দেখাচ্ছি। এটা একটা ভেন্টিলেটর। এই ভেন্টিলেটরে একটা সার্কিট প্রয়োজন হয়। সার্কিটটা হচ্ছে এটা। এখানে একটা সার্কিট লাগে, প্রতি রুগীকে আমরা দিতে গেলে একটা ডিসপোজেবল সার্কিট লাগে। এই সার্কিটটাই 4জন পেশেন্ট, এখানে আসলে 4টা যে আমরা ব্যাগ দেখতে পাচ্ছি, এটা একটা আর্টিফিশিয়াল লাং। আমরা যদি ব্যাগের দিকে তাকাই, দেখা যাচ্ছে যে ব্যাগগুলি প্রত্যেকটাই অ্যাডিকুয়েটলি ফুলছে প্রতি রেসপিরেশনের সাথে সাথে এবং সংকুচিত হচ্ছে। আমরা কানেকশন কিভাবে করব সেটা আমি দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে ইনস্পিরেটরি পোর্ট আর এটা হচ্ছে এক্সপিরেটরি পোর্ট। প্রত্যেকটা সার্কিটে আপনাদেরকে আমি আবার দেখিয়ে দিচ্ছি, প্রত্যেকটা সার্কিটে কিন্তু 2টা এ ধরনের পাইপ আছে এবং এই 2টা একটা কানেক্টর দিয়ে একটা পাইপে এসে, যেমন এখানে দেখানো হচ্ছে, একটা পাইপে এসে রোগীর মধ্যে শেষ হয়েছে। আমরা এই যে পেশেন্টের এন্ডে যে কানেক্টরটা আছে তার মধ্যে আমরা এইচএমই ফিল্টার দিব, যাতে জীবাণু দিয়ে কন্টামিনেশন না হয় এক পেশেন্ট থেকে এক পেশেন্টে অথবা এক পেশেন্ট থেকে ভেন্টিলেটরে। এবং এখানে প্রত্যেকটা থেকে যে 2টা করে পাইপ এসছে, এগুলি একটা হচ্ছে ইন্সপিরেশন পোর্টের সাথে এবং আরেকটা এক্সপিরেশন পোর্টের সাথে আমরা কানেক্টেড করব। এখানে যেটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে ভেন্টিলেটরকে এক্ষেত্রে সবসময় প্রেশার সাপোর্ট মোডে রাখতে হবে। ভলিউম সাপোর্ট মোডে রাখলে সমস্যা হতে পারে। প্রেশার সাপোর্ট মোডে রাখলে প্রত্যেকটা লাংসই এডিকুয়েটলি ভেন্টিলেটেড হবে। তো এইভাবে আমরা যে সার্কিটগুলির সাথে যে কানেক্টরগুলি থাকে তা দিয়ে আমরা কানেক্ট করতে পারবো। তারপরেও আমরা কানেকশনের সহজীকরণ করার জন্য আমরা এই কানেক্টরগুলি 2-একটা এডিকুয়েট, মানে 2-একটা কানেক্টর হয়তো বাইরে থেকে লাগতে পারে। কারণ আমরা দেখেছি যে 2জন পেশেন্টকে যদি ভেন্টিলেট করতে হয় তাহলে 3টা আসলে ভেন্টিলেটর সার্কিট থেকে কানেক্টর সংগ্রহ করতে হয়। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা আলাদাভাবে 4জন পেশেন্টকে ভেন্টিলেট করার জন্য যে পরিমাণ কানেক্টর দরকার হয় সেই কানেক্টরগুলি আলাদাভাবে আমরা বিএমটিএফ এর মাধ্যমে আমরা নিচ্ছি এবং এটা অতি সত্বর আমাদের কাছে চলে আসবে। কারো যদি প্রয়োজন হয় সে এখান থেকে কালেকশন করতে পারেন অথবা বিএমটিএফ এ যোগাযোগ করে সেখান থেকে কালেকশন করতে পারবেন। তা আশা করছি এটা একটা ভেন্টিলেটর দিয়ে স্প্লিট করে মাল্টিপল পেশেন্টকে ভেন্টিলেট করার এই যে সার্কিটটি নিজেরা করে আগে থেকে প্র্যাকটিস করে রাখলে দুঃসময়ে রোগীদের জীবন বাঁচাতে বড় ধরনের হেল্প করতে পারে। আমি কর্নেল মাসুদ মজুমদার, ক্রিটিক্যাল কেয়ার সেন্টার সিএমএইচ ঢাকা থেকে বলছি। আমরা একটা সার্কিট, যেটা বেইন সার্কিট বলে চিনি, এটাতে সব অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট, ইন্টেনসিভিস্ট সবাই অভ্যস্ত। কারণ এই সার্কিট দিয়ে আমরা অ্যানেস্থেসিয়া যেমন দেই, আবার তেমনি রুগীকেও কিন্তু ট্রান্সপোর্টেশনে বিভিন্ন জায়গাতে নিয়ে যেতে পারি এবং খুবই ইফেক্টিভ, খুবই ভালো। আমি এখানে দেখাচ্ছি সার্কিটের মাথায় যেখানে রুগীকে কানেক্ট করা হয় সেখানে আমি একটা আর্টিফিশিয়াল লাংস বা ব্যাগ এখানে একটা লাগিয়ে দিয়ে আমি দেখাচ্ছি।
আমরা রোগীর অক্সিজেন সিলিন্ডারের সাথে কানেক্টেড করে একটু হাই ফ্লো অক্সিজেন রাখতে হয় এবং হাই ফ্লো অক্সিজেন দিয়ে কিন্তু রোগীকে আমরা ভেন্টিলেট করতে পারি। আমি ভেন্টিলেশনটা দেখাচ্ছি। এভাবে ভেন্টিলেট করে আমরা রোগীকে অ্যানেস্থেসিয়া যেমন দিতে পারি, তেমনি সেফলি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ট্রান্সপোর্ট করতে পারি। সুতরাং এটা এক ধরনের ট্রান্সপোর্ট করার মতো একটা পোর্টেবল ভেন্টিলেটরের মতো কাজ করে। কিন্তু সমস্যা এখানে একটা, যে অনেক বেশি অক্সিজেন লাগে রোগীকে ভেন্টিলেট করতে। এবং কোভিড-19 ক্ষেত্রে একটা সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে যে প্রসিডিউরগুলির মাধ্যমে অ্যারোসল জেনারেট করে সেখানে কন্টামিনেশনের খুবই ভয় থাকে এবং হচ্ছে কি হলো জায়গাটা পুরোটাই কন্টামিনেটেড হয়ে যেতে পারে। ইউজুয়ালি 6 লিটারের উপরে যদি 6 লিটার পার মিনিট এর উপরে যদি আমরা ভেন্টিলেট করি, ফ্লো রাখি, তাহলে কিন্তু সেখানে কন্টামিনেশনের ভয় থাকবে অ্যারোসল জেনারেট করে। সুতরাং এই বেন সার্কিট অন্য রোগীর ক্ষেত্রে ভালো হলো, কোভিড-19 পেশেন্টের ট্রান্সপোর্টেশন বা ভেন্টিলেশনের ক্ষেত্রে ভালো না। আরেকটা বড় সমস্যা থাকতে পারে, যখন অনেক রোগী একসাথে আসতে পারে তখন কিন্তু অক্সিজেন সিলিন্ডারে কতটুকু অক্সিজেন আছে, হঠাৎ করে যদি অক্সিজেন শেষ হয়ে যায় তাহলে কি হবে। এখানে দেখেন যে আমি যদি অক্সিজেন সিলিন্ডারের থেকে যদি অক্সিজেন যদি না নিই তাহলে কিন্তু এটা ভেন্টিলেটে করা যাবে না এবং রোগীর বড় ধরনের সমস্যা হয়ে যেতে পারে। সেই ক্ষেত্রে আমরা আম্বো ব্যাগ কিন্তু একটা বেটার অপশন, আম্বো ব্যাগ একটা বেটার অপশন। কিন্তু আম্বো ব্যাগে রোগী কাছে রাখতে হচ্ছে এবং কনভেনশনাল ভেন্টিলেশন করা যায় না আম্বো ব্যাগ দিয়ে, মুশকিল হচ্ছে। তো এই পর্যায়ে আমরা স্পেশালি যদি মহামারীর সময় কোভিডের অনেক ERDS এর পেশেন্ট একসাথে এসে পড়ে, কনভেনশনাল ভেন্টিলেটর যদি না থাকে তাহলে আমরা একটা অল্টারনেটিভ প্রো ভেন্টিলেটর বানিয়ে নিতে পারি। সেটা কি দিয়ে লাগবে হচ্ছে একটা বেন সার্কিট, যেটা আমি আপনাদের এতক্ষণ দেখালাম, একটা বেন সার্কিট, একটা আম্বো ব্যাগ এবং একটা HMA ফিল্টার। আর এই দুইটাকে কানেক্ট করার জন্য একটা কানেক্টর, আই কানেক্টর আমরা বলি, একটা আই কানেক্টর। এটা আমি এখানে বানিয়ে নিয়েছি এবং আমাদের BMTF এই বানানোর প্রক্রিয়া সহযোগিতা করেছে। তারা আরও অনেকগুলি বানাচ্ছে, আমরা পেয়ে যাবো 2-1 দিন মধ্যেই। আর এর অ্যাবসেন্সে যারা অ্যানেস্থেসিয়াতে কাজ করছেন, বিভিন্ন সার্কিট নিয়ে কাজ করছেন, তাদের কাছে এই ধরনের কোনো না কোনো সার্কিটের কানেক্টর হিসেবে 2-1টা পাওয়া যাবেই এবং এটা দিয়েও কিন্তু কানেক্ট করে নেওয়া যেতে পারে। এখন আমি আমার বানানো সার্কিটটা আপনাদের দেখাচ্ছি। আমরা কানেক্ট করার সময় স্পেশালি যেটা খেয়াল করব, একটা বেন সার্কিটে আমরা দেখি যে এটা হচ্ছে পেশেন্ট এন্ড এবং ব্যাগের কাছে, স্কুইজিং ব্যাগের কাছে থাকে হচ্ছে কি হলো এখানে একটা এক্সপিরেটরি ভালভ আছে। আমরা এই ভালভটাকে সামনে নিয়ে আসবো, পেশেন্ট এন্ডের কাছে নিয়ে আসবো এবং পেশেন্ট এন্ড এবং এই কানেক্টরের মাঝে একটা HMA ফিল্টার দিব আর পিছনে ব্যাগটাকে কানেক্টেড করব। এই অবস্থাতে আমরা যদি অক্সিজেন দেই, খুব অল্প পরিমাণ অক্সিজেন দিলেও কিন্তু আমরা রোগীর অক্সিজেনেশন মেনটেন করতে পারবো এবং ভেন্টিলেশন মেনটেন করতে পারবো। আমি এখানে দেখাচ্ছি, এটা আর্টিফিশিয়াল লাং লাগিয়ে নিচ্ছি। এখানে যেটা খেয়াল রাখতে হবে, আমরা যখন ভেন্টিলেট করব তখন একটু এটা লিকেজ রাখতে হবে, যাতে এক্সপিরেটরি ভালভের কাছে একটু লিকেজ রাখতে হবে, যাতে রোগীর এক্সপিরেশনটা হয়, কার্বন ডাইঅক্সাইড তাতে রিটেনশন হবে না। আর এমনকি যদি অক্সিজেন শেষও হয়ে যায়, ধরা যাক অক্সিজেন নাই, আমরা কিন্তু এয়ারও ভেন্টিলেট করতে পারবো এরকম ক্রিটিক্যাল মোমেন্ট, কোনো সমস্যা হবে না। আরেকটা যেটা আমরা অ্যাডভান্টেজ পাবো, এখানে যেহেতু অল্প অক্সিজেন দিয়ে আমি ভেন্টিলেট করতে পারছি, হাই ফ্লো দিতে হচ্ছে না, সুতরাং এখানে অ্যারোসল প্রোডাকশন হবে না। এটা একটা ব্যাপার। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে এই ভেন্টিলেটারই ট্রান্সপোর্টেশনের সময় যেমন আমি ভেন্টিলেটার পোর্টেবল ভেন্টিলেটারের মতো করে কাজ করতে পারলাম কনফিডেন্টলি, ঠিক তেমনি ওয়ার্ডে যদি আমি নিয়ে আসি, আমার যদি ভেন্টিলেটার খালি না থাকে, এটা দিয়ে কিন্তু আমি হ্যান্ড ভেন্টিলেশন করেও রোগীকে বাঁচিয়ে রাখতে পারি। আবার এই
আম্বুব্যাগকে কম্প্রেস করার জন্য যদি আমি কোনো একটা মেকানিক্যাল ডিভাইস সংযুক্ত করে দিই, যেটা ইদানিং অনেকেই করছেন, অনেক জায়গায় বানানো হচ্ছে, কম্প্রেস করে তখন একটা মেকানিক্যাল ভেন্টিলেটরের মতোই কাজ করবে। তো সুতরাং এটাও আরেকটা মিনস কোভিড-19 এআরডিএস মোকাবিলায়। এটা খুবই সহজভাবে প্রাপ্য জিনিস দিয়ে বানানো সম্ভব। আমরা যেমন এই বেঞ্চ সার্কিটগুলি এগুলি কিনেছি আমরা 550 টাকা থেকে 550 টাকার মধ্যে। একটা আম্বু ব্যাগ 1500-1600 টাকার মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। একটা HMI ফিল্টার 150 থেকে 170 টাকার মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। আর একটা কানেক্টর, এটা খুবই নেগলিজিবল অ্যামাউন্টের। এমনকি যারা অপারেশন থিয়েটারে কাজ করেন, সার্কিট নিয়ে কাজ করেন, তাদের কাছেও আছে, অথবা হচ্ছে গিয়ে এটা বানিয়ে নেওয়া যায়। এই দিয়ে কিন্তু আমরা এই ভেন্টিলেটরের ক্রাইসিস মোমেন্টে এবং অনেক 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 রোগী, এআরডিএস এর রোগীর জীবন বাঁচাতে আমরা একটা উপযোগী প্রো ভেন্টিলেটর বানিয়ে ফেলতে পারি। সবাইকে ধন্যবাদ। COVID-19 has resulted in several important changes to the adult in-hospital advanced life support algorithm. These changes were updated and released by the Resuscitation Council UK on the 26th of March 2020, yesterday. Today, in this simulation, we will present an adult in-hospital cardiac arrest in a suspected COVID patient. There are two overarching principles. Number one, early decisions regarding treatment escalation and not for resuscitation need to be made early and communicated with the team. Two, chest compressions is considered aerosol generating. As a consequence, full personal protective equipment must be worn by every individual in the room before chest compressions is commenced. We would like to present a 50-year-old gentleman who's come in with a cough, breathlessness and fever over the last 7 days, worsening and being admitted to hospital yesterday. Today he's deteriorating rapidly and the team already knows that they will go all out for him, including resuscitation and intensive care. John? John, can you hear me? John? John, can you hear me? Can I have some help, please? John? He's in cardiac arrest. Put out an adult COVID cardiac arrest. 2222. Adult COVID cardiac arrest in the sim lab. Analyzing heart rhythm. Do not touch the patient. Shock advised. Stay clear of patient. Deliver shock. Now. Shock delivered. Pause. If needed, begin CPR. Good, sir. Adult cardiac arrest has received a single shock. I'm going to lead, then start chest compressions.
We'll be with you. Thanks, mate. No shock advanced. If needed, begin CPR. Okay, can we watch something? Thank you. Okay, let me double check you. Yeah, you're good to go. Okay, thanks. Right, next. We're about to take over, don't worry. Okay. Right, let me just double check you. Yeah, you're good to go. Okay, let's go in. Hi, Claire, okay. Hi, Claire, if you get up to the top end. Okay, Yes. so what's the story? So 50-year-old admitted last night, community acquired pneumonia, COVID test not back yet, now deteriorated, hypoxic, initially shockable rhythm, shocks, and now in PEA. Okay, no problem. Can we give some adrenaline if it's PA? Okay, so can we get some adrenaline, please? Yeah, the adrenaline's here. Okay, could you take the adrenaline and give? Okay, fantastic. Carry on the CPR. Claire, tell me when you're ready to intubate. Okay, getting ready now. Can I just confirm he's definitely for resuscitation? Yep, first section. Okay, fantastic. Can you in? Yep. Okay, 3, 2, 1. great. Thanks. Take over. That's great. Have we done our pulse check to make sure that there is still definitely PEA? Yep. Okay, fine. So carry on the CPR until we intubate. Can we go through the possible causes? Has he had some fluids? Yep, fluid's still running. Okay, fantastic. He's in hospital. He's not going to be hypothermic. Okay, so can we check the potassium, please, from this morning? Yeah, I'm ready, you want to cross the chest. Okay, so stop. Pause that, please, while we intubate. Tell us when you're done, Claire, and we'll start massage again. Okay, we've got potassium as 3.9 this morning. Okay, fantastic. So we've done hypotension, we've done hypokalemia. Okay, we've done hypothermia. Okay, what are we missing? Analyzing heart rhythm. Do not touch the patient. Okay, fantastic. So can we do the T's as well? Okay, we'll see. No shock No advanced. shot. Clara, you ready for the CPR? Yep, Okay, can we just do one inflation just to make sure the chest is rising? we're on the Okay, oxylog. okay, so both sides are going up. It's unlikely to be a tension pneumothorax. Okay, have we got any opportunity for an echo? There is no echo available. No echo. I think tamponade is highly unlikely. Okay, what drugs has he had? So you had some antibiotics about 4 hours ago, nothing else prescribed. Okay, is there any rash? No rush, I can see. Okay, fantastic. And I think thrombosis is unlikely. He's been in for a short period of time only. Carry on CPR. We're going to do a cycle 2 minutes. We'll hear when it's 2 minutes. Okay, you're happy with the airway? Yep, just tying in. Okay, well, if we do get this guy back, we need ITU. So can you check with ITU if they've got any capacity at the moment? Yep. Okay. Okay, so... Hi, is that the ITU consultant? interrupt. Okay, I've got a 50-year-old who's COVID positive who's gone into cardiac arrest down on the wards. Have you got any capacity there to take him if we were to get lost back? Okay, we'll let you know. Okay, gentlemen, 2 minutes interrupt. Right, so the ITU consultant will be down shortly. They have got one bed available. Okay, have we done 2 minutes yet? That has been 2 minutes. Okay, can we do a pulse check, please? Okay, yep, I can feel a pulse. You have a pulse, okay, let's do a blood pressure. Okay, if there's any chance of doing an ECG, okay, we should do an ECG. And can we probably at this stage do a gas, okay, just to make sure that everything is okay. So we'll get the gas syringe done. Okay, well done, Gas team. syringe here. Okay, let's take the gas and send it off. Fantastic. Okay, so team, are we happy? Are we safe? I'm just going to do an A to E assessment.
Assessment complete? Yeah. Okay, and the scenario is complete. Thank you. We're on. Okay. All right. We're gonna intubate this mannequin using this setup that we've discussed. So this is a stretcher plastic sheet. The stores has a trash bag over it. I can see that the screen is right here to my right. I've got my suction up under here. I've got an ET tube. I've got my bougie, and I've got my normal number 4 macro. So I'm gonna try and keep this between me and the patient. So we're going to induce the patient. We're going to make sure that they're ready to intubate. I'm going to pick my blade up, and I can do everything under here. So I can do a little bit of external laryngeal manipulation if I need to. And I'm totally using the screen. I'm going to grab my bougie. Here comes my tube. And I could use a preload technique here if I wanted to. Make a little left turn with my tube. Bougie's coming out. Blade's coming out. Cuff is going up. And it's only at this time that we're going to check with entitled. We're not going to do any bagging until we've got a secure airway. And that's really it. All right.
To begin the subclavian technique, we will start by looking at the anatomy from the operator's perspective. Here is the suprasternal notch. And outlined here is the clavicle. Here is the deltoid border, and running approximately here is the pectoralis major border. There are 3 specific landmarks for the subclavian line insertion. One is the lateral border of the pectoralis major muscle that makes the inferior border of the fossa. 2 is the medial border of the anterior deltoid that makes the lateral border of the fossa. And 3 is the inferior border of the clavicle that makes the superior border of the fossa. When looking at the clavicle, you can divide it into thirds. Here is roughly the center of the clavicle. You want to enter the needle at the lateral middle third of the clavicle, which is approximately 2/3 of the way to the shoulder. You want to enter the needle into this depression. This is the fossa between the pectoralis major and the deltoid. To begin needle insertion, you want to aim the needle at a specific trajectory approximately 30 degrees caudad to the clavicle, pointing toward the suprasternal notch. The puncture site is deep to the lateral part of the middle third of the clavicle. Then, once the needle is inserted, you can use your thumb to gently press on the needle so it can sneak under the clavicle. Advance the needle with gentle aspiration pressure until you are in. If the operator decides to enter the needle a little more medially, they would have to aim the needle more cephalad at about approximately a 45-degree angle.